dị na Nsude nke okpuru ọchịchị Udi enweta ezi mmiri ọṅụṅụ. Ndị na-ere nama na Lokpanta nke steeti Abia na-arịọ maka inye ha ebe obibi ọzọ. Tinyere akpọ oku maka ịkwụsị nkewapụ ndị nwere ọrịa kansa. Ị nwere ike isonyere anyị na igwe ozi YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo bụ ya gazie nnọọ n'akụkọ ụwa nke taa bụ Tọzdee Ahịaeke. Aha m bụ Dominica Onyeokereke n'ozi akụkọ ụwa n'uju ya. Onye isi ala Tinubu ahọpụta ndị isi kpatakpata na ndị isi ọrụ ụlọ ọrụ na ngalaba asatọ nọ n'okpuru ọchịchị etiti na ndị ahapụrụ n'ọkwa ọrụ ha n'obu gụnyere onye isi kpatakpata nke ụlọ ọrụ NTA bụ Salihu Abdulhamid Dembos. Nsude dị n'okpuru ọchịchị Udi bụ otu n'ime obodo dị na steeti Enugu na-enweghị ezi mmiri ọṅụṅụ. Etu o si na dị, ọnọdụ agbanweela n'otu akụkụ nke obodo ahụ bụ Diakụma n'ihi na otu ụka gbapụrụ ha mmiri ọgbanigwe. Chimaroke Ugwu webatara akụkọ maka mmemme eji nyefee ya bụ akụrụngwa n'aka ndị obodo ahụ. Ma otu agbụrụ akpọrọ White Angel Paradise nwere otu nwa ha nwanyị Chioma Ugwu bụ onye ahụhụ enweghị mmiri ma mmekọrịta nke ọma ha na ụlọ ụka Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints bụ nke mere ụlọ ụka jiri rụọ ebe a na-agbata mmiri wee nye obodo ahụ. Ndị obodo ahụ ndị nwetara afọ ọma dịka okenye ga-abara ndị obodo Diakụma uru nọrọ wee kpọọ ndị ọzọ nwere ohere dịka ụlọ ụka ka ha jiri mmepe ime obodo were kpọrọ mkpa. Ekpere m na ndị wetara ihe bụ na Chineke na-enye ha ogologo ndụ na ihe ama nkọ na-akpa ha. Chukwu ga-ebrez ha, gozie ezinụlọ ha, gozie ụmụntakịrị ha, ha ga na-aga n'iru. Nye ndị ụlọ ụka Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints ime ka ndị ime obodo bie ndụ ezigbo ahụike bụ nke mere ka ha jiri wee na-abagide na ịrụgasị ihe na-eme ka obodo wee bie nke ọma. Obodo ndị na-erite elele a site na ụlọ ụka bụ ndị nwegasịrị ụlọ ụka ha na obodo ha, mana nye ndị Diakụma ha enweghị ụka ọbụla ndị Church of the Jesus Christ of the Latter-day Saints. Site na Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Akọwala mkpa ọ dị itinye nwayọ uchu n'ịlụso nkewapụ ndị nwere ọrịa kansa ara agha. A na-atụ alo nkụzi tọrọ atọ na amụma nkụzi dịka isi sekpụ ntị n'iweta nkewapụ a na njedebe. Sandra Kame webatara akụkọ na dịka nchọpụta si depụta, ọrịa kansa ara bụ ụdị kansa na-etopụta n'ara mmadụ ma na-ebute oke ọnụọgụ ụmụ nwaanyị na-anwụ kwa afọ n'ụwa gbaa gburugburu. Ọsịo na n'ime ka ọha matawanye banyere ọrịa, emere ọnwa Ọktoba afọ ọbụla ọnwa eji akụzi maka ọrịa, ịchọpụta ọrịa n'oge na ihe ngosi eji ama ya bụ ọrịa. O kwuru na otu nwaanyị si obodo Zimbabwe bụ Makosi Musambasi bụ onye rịara ọrịa ma gbakee na ya kọrọ akụkọ ya iji gbaa ndị nwere ọrịa ume. O kwukwara na ndị ọka n'ọrụ ahụike kụziri na mmadụ kwesịrị ibi ndụ n'ụzọ ga-akwalite ahụike ya ma na-aga nleta ahụike n'ụlọ ọgwụ kwa mgbe maka ịzọta ndụ ya, bụ nke mere ha ji kpọkuo ọchịchị obodo anyị ka ọ dị nwayọ uchu n'ihi na nke a bụ okwu metụtara ọha. Ndị na-azụ ahịa nama n'ahịa Umuchieze nke Lokpanta dị na steeti Abia arịọla ọchịchị steeti ahụ ka ọ nyere ha aka site n'inye ha ebe obibi ọzọ nke ga-enyere ha aka ịzụ ahịa ha na-enweghị ntaramahụhụ dị ukwuu. Onye nta akụkọ anyị bụ Ifeọma Ndokoli mere ka amata na arịrịọ a bịara n'ihi ntụziaka ọchịchị steeti ahụ nke nyere iwu na ahịa ahụ bụ naanị maka ịzụrụ na ire ere na ọ bụghị ebe obibi. Ọsịo na n'ihi ka akwụsịnata mwakpo na ntọrị a na-atọrị ndị mmadụ na mpaghara Lokpanta nke awara okporo ụzọ si Enugu wee gaa Port Harcourt, ọchịchị steeti Abia nyere iwu na ahịa ahụ bụzi naanị maka ọzụzụ na orire, naanị n'oge ụbọchị dị ihe na ọ bụghị ibi obi n'ime ahịa ahụ.
O kwuru na onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere gọvanọ steeti ahụ n'okwu nchekwa bụ McDonald Ụba were ezumike nka n'ọrụ agha ụgbọ mmiri gara njem nleta n'ahịa ahụ iji kọwara ha ihe ndị gbagwojuru ha anya. O kwukwara na Ụba anọrarị na mbụ kwuo na asịrị ndị mmadụ na-agba n'ọchịchị steeti ahụ chụpụrụ ndị a na-ere ahịa nama ebe ahụ ka ha lawa ugwu bụ asị ọcha. Ndị otu jikọtara ndị ọrụ gburugburu n'ala anyị bụ Nigerian Environmental Society chọrọ ka ndị ala anyị na-elegara gburugburu ha anya ma gbochie ihe ọbụla nwere ike ibute ọdachi na ya, dịka igbutu osisi aghara aghara na igwu ala na-esoghị ụzọ iwu. Nke a na ndị ọzọ bụ okwu etinyere ọnụ na ha na nzukọ otu a na-enwe kwa afọ agba ya nke 32 nke na-aga n'ihu n'Enugu ugbu a. Nchọpụta emere egosila na enweela ọtụtụ ihe ịma aka n'ihu chebiri ihu igwe nakwa ọnọdụ gburugburu nke sitere na mgbutu ndị mmadụ na-egbutu ukwu osisi were ya na-emere nkụ nakwa ntụchakọ jiri ya na-esipụrụ onwe ha nri. Ọ bụ maka ihi ụfọdụ agwa ndị a nakwa ihe ndị ọzọ ka ndị nọ n'otu Nigerian Environmental Society jiri nọrọ n'ọgbakọ agba nke 32 ha nọ ugbu a n'Enugu nyegasịa nkụzi n'ihe ọmụmụ ka a mara ihe a ga-eme ọnọdụ a. Ọgbakọ ahụ nke afọ a dọpụtara ọtụtụ ndị mara nke ekwe na-akụ ihe gbasara ọnọdụ gburugburu, ndị omebe iwu, ndị otu ezege nakwa ndị ọzọ nwere oke ga-ahụ na echekwara ọnọdụ gburugburu. Ndị isi otu a n'ala anyị nakwa ndị isi ha n'Enugu steeti tinyekwara ndị ọzọ rụtụgasịrị aka n'ihe a ga-eme ka echekwa ya bụ ọnọdụ ihu igwe. Aka na-achị Enugu steeti bụ Dr. Peter Mba bụ ya gbapere ọgbakọ ahụ, ebe ogbo ya nke sitere Borno steeti bụ Babagana Umar Zulum bụ ya nyere nkụzi pụrụ iche n'ọgbakọ ahụ, mana ha zitere ndị nọchitere anya ha n'emume ahụ. Ndị otu Nigerian Environmental Society nyekwara gọvanọ Peter Mba nakwa ndị ọbịa pụrụ iche na mmemme ahụ onyinye nkwanye ùgwù isonye n'otu ha ahụ. Ndị ọzọ natakwara onyinye nkwanye ùgwù maka ezi amụma ha tụpụtagasịrị nke na-enyere aka ichekwa ọnọdụ gburugburu bụ Honorable Chimaobi Atụ, onye na-anọchite mpaghara Enugu North and South n'ụlọ nnọchiteanya ala anyị n'Enugu. Abụ m Chinenye Nwoye. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị ekwuola na ọ ga-enyocha ma kwado akwụkwọ iwu nkesa ego nke afọ 2024 ọsọọsọ ngwa ngwa onye isi ala Tinubu nyefere ya n'aka ụlọ nzukọ a iji jikwagide ego edepụtara maka mmefu bido n'ọnwa Jenụwarị ruo ọnwa Disemba. Emere ka amata nke a na nzukọ nguzobe otu kọmitii okwu nkesa ego dị n'aka. Onye nta akụkọ anyị bụ Amina Saidu webetara akụkọ na onye isi oche otu kọmitii ahụ bụ Abubakar Kabiru Abichi mere ka amata na otu ya ga-ehibe nzukọ dị iche iche ya na ụlọ ọrụ alaka gọọmenti ga-enwe ma jikwagide mmekọrịta ya n'ogbo ya nke ụlọ nzukọ omebe iwu ukwu ala anyị na ndị ọzọ ọnụ na-eru n'okwu. O kwukwara na ndị ụlọ nzukọ ahụ kwere onye isi oche otu kọmitii ahụ nkwa nkwado ha n'ịhụ na ọkwa gụnyere ya bụ otu kọmitii n'aka erenahụhụ ha. O kwuru na otu kọmitii ahụ nwere ọrụ ikesa ego ewepụtara maka amụma ọrụ gọọmenti jigasị n'aka. Tupu anyị eburu ngwongwo anyị n'akụkọ ụwa taa, ga-enwe ntị n'isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Otu obodo dị na Nsude n'okpuru ọchịchị Udi ewetala ezi mmiri ọgbanigwe. Ndị na-ere nama na Lọkpanta dị na steeti Abịa arịọla maka ebe obibi ọzọ. Anyị wetakwara gị akụkọ na akpọọla oku ka akwụsị ikewapụ ndị nwere ọrịa kansa. Ọgụkọ ha anyị n'ọnụ n'akụkọ ụwa taa. Daalụ rinne maka isonyere anyị. Uchenna Nnamele nọzi nso iburu oche maka ịtapere gị ya bụ akụkọ wee nụrụ n'asụsụ Bekee. Kachifo.
tonight. Community in Nsude, who the local government area gate motorized water borehole. Cattle traders in Lokmanta, Abia State played alternative residential space. Plus, advocacy on stigmatization, cancer patients re-echoed. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and welcome to the news at 7. I am Uchenna Nnamele. President Tinubu appointed Director General and heads of 8 parastatals and agencies. Among those retained is the Director General of Nigerian Television Authority (NTA), Saliu Abdulhamid Dembos. Nsude in the local government area is one of the many rural communities in Enugu State lacking access potable water. The situation has, however, changed in one of the villages, Dekuma, where a missionary group has provided a motorized water borehole. Chimaroke Ugu reports on the handover of the facility to the people. Diakoma natives who identified their village as White Angels Paradise has a daughter, Chioma Ugu, whose plight and contact with the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints attracted the water project. She had the honor of declaring the facility ready for service. These people came to save lives. As we have been saying that water is life. And these people are specialized in giving people water, which is an essential thing in life. Other beneficiaries, equally appreciative of the gesture, promised to maintain the borehole even as they urge other endowed organizations and individuals to emulate the Latter-day Saints in their community development efforts. We want to thank you, our sister, for what you've done. Thank you. I will say that whosoever that drinks from this water will drink peace. Project is a fantastic one and it's noteworthy. My wish to the church is that they should keep it up. And for the church, provision of basic amenities for healthy living condition is a passion, as affirmed by a member, Chidi Ibakuzie. If you give somebody the water, you're doing that as what? Life. And that is why in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, we don't play with water. So we're begging the community to make use of what? The water. To safeguard the sumo and the borehole. Let it be something that will bring peace and love and unity. Church of Jesus Christ of Latter-day Saints has always been interested in reaching out to the communities because they know the problem of water shortage. Most beneficiaries of the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints projects are their host communities, but Nsude is notably not one of them. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. The need for continued advocacy and more concerted approach towards tackling stigmatization following breast cancer has been canvassed. Proper education and enlightenment programs are being suggested as critical effort towards achieving this end. Sandra Ikeme reports. Cancer, according to research, is a cancer that forms in the cells of the breast and is a leading cause of mortality globally. To raise awareness on this disease, October every year is declared as the Pink Month to show concern about the disease, including early detection, signs and symptoms associated with it. Ms. Makosi Muzambasi, a survivor of breast cancer from Zimbabwe, shared her experience to serve as motivation for women who might be dying in silence. I lost my hair, I lost my appetite, I lost my breasts. But I thought I would share it because I know that cancer in Africa is still a stigma in some areas. People don't come up to talk about it, but then that's why cancer is killing people. It's not supposed to be. Medical experts advise that one must maintain a healthy lifestyle and continuous checkups to save lives, and therefore called on the governments to step up the game as it is a health concern.
We need to do better. Collectively, the nation needs to stand up and do better, because the truth is that cancer care is largely out of pocket at this point in Nigeria, and it's difficult, it's devastating, and this is where early detection comes in. I've lost someone very close to cancer, and we don't have enough awareness in Nigeria, and I am passionate and happy and supporting what she's doing. In Abuja, Sandra Akemi, NTA News. Cattle traders in Umucheze market at Lokwanta, Abia State, have appealed to the state government to assist them with alternative residential areas to enable them do their businesses with ease. The appeals follows the recent directive of the state government instructing that the market will be strictly for buying and selling and not for residential purposes. Informer Ndokoli completes the reports. And other forms of criminality at the Lokwanta axis of the Enugu Port Harcourt Expressway. Abia State government recently issued an order to traders in Umucheze cattle market to only do their legitimate businesses in the daytime and not to reside in the market. Special advisor to the Abia State Governor on Security Matters, Navy Commander McDonald Oba, retired, visited the market to clear the misconception arising from the order. Oba had earlier debunked the rumors making the rounds that the state government had ordered the cattle traders to vacate the market and go back to the north. His Excellency Dr. Nsude does not believe in state of origin. He doesn't believe in local government of origin. So it will be out of place for him to say they should go back to where they are coming from. The position of government is that that market will no longer be residential. The decision of the government did not go down well with some of the traders, as they want government to provide alternative accommodation for them. No, don't know how someone was asked to go back to the north. But the only problem is that when we leave this place, it means that we are going back to the north. We are pleading with Abia State government to at least allow us to stay in this place. That's our plea. Because we don't have anywhere to go and stay. We don't have any resident in anywhere. This is not a township, this is a village. In government, build houses for us. You can face the market at any time you want. After everything, we go to our site today. But now we have no accommodation, nowhere to go. We have our children. If the government said that we should leave here, then we have to find another place for us so that we have to stay. Because we are more than 5,000 here. Leaders of the cattle market and others expressed their willingness to dialogue further with the state government to chart the way forward. In Umahia, Ifeoma Ndokoli, NTA News. Let's take a short break here. We shall be right back. Welcome back. Members of Nigerian Environmental Society want Nigerians to be stewards of the environment and guide against deforestation and illegal mining that pose threat to the environment. These were among the submissions made at the 32nd National Conference and Annual General Meeting of the Society ongoing in Enugu. Chinenwoye reports. The planet is said to have faced unprecedented environmental threats within the last 2 decades. And so, this conference, the 32nd in its series, was a gathering of experts, industry players, legislative members, and policymakers who share a commitment to addressing the pressing environmental challenges. Key players and resource persons at the conference believe that the theme of the conference, environment and social security and resilience, the sustainable development solution, is apt. We are aware that there's insecurity all over the country. It is not just because there's insecurity. Environmental challenges are tied to it. There's human migration, and we feel bringing all experts together, bringing the industry players, academicians, students, will be able to think through and come out with solutions to these challenges. It is certain that we are ready to collaborate with Enugu State government to promoting environmental healthiness.
Enugu State Governor Dr. Peter Mba played host at the event, while his counterpart, the Governor of Borno State, Babagana Umar Zulum, was the keynote speaker, but they were both represented. The state agrees that everybody has the right to access safe water, and in less than 40 days, the Enugu state government is going to make water available to everybody in the metropolis. Environmental pollution and prevention and control, as well as the level and policy instruments with climate, social sustainability, urban and climate action, security, economy and material resources development, sustainable economic growth, and biodiversity conservation. Honorary Fellows Awards of the Nigerian Environmental Society were presented to some distinguished personalities, among whom were the Enugu State Governor, Dr. Peter Mba, his Borno State counterpart, senators, including Senator Akintunde Abiodun, as well as the member representing Enugu North and South Federal constituencies, Honorable Chimobi Atu. In Enugu, Chinenye Nwoye, NTA News. The House of Representatives says it will scrutinize and swiftly pass the 2024 appropriation bill once it is presented by President Tinubu to sustain the January to December budget cycle. This was emphasized during the inaugural meeting of the House Committee on Appropriation. National Assembly correspondent Aminu Saidu reports. Chairman of the Committee on Appropriations, Abubakar Bichi, says the committee will facilitate pre-budget meetings with relevant MDAs and sustain a collaborative relationship with its counterparts in the Senate and other stakeholders. In furtherance of this significant duty, the committee leadership will initiate a strategic meeting with a chairman of finance, national planning, and aid, loan and debt management to gather data that will facilitate the effective function of this committee of ensuring inclusive budget preparation, appreciable implementation, and effective oversight. Members assured the chairman of their support and commitment towards achieving the core mandates of the committee. The chair is definitely going to work with the members with a view to ensuring that, we have efficiently delivered the required assignment. The House Committee on Appropriations is vested with the responsibility of appropriating funds for the execution of government projects and programs. From the National Assembly, Amina Saidu, NTA News. In word of sports, here are the sports tidbits for today. Just before we end the news, a quick look at the major stories. Community in Nsude, the local government area, gets motorized water borehole. Cattle traders in Lokpanta, Abia State, plead alternative residential space. We also brought to you a report on advocacy on marginalization of cancer patients. That's the news. Thanks for watching. Good night. The family of Obebe village, Imama Omabe in Ude local government area, Enugu State. Obebe village, Imama Omabe, Friday.